ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு டிஷார் கேமிங். என் பேர் தீபக். நம்ம இன்றைக்கி விளையாட போகிற கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி தான் கைஸ். இன்றைக்கி வந்து நம்ம விளையாட போகிற பார்ட் 7 நினைக்கிறேன். வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கேமுக்குள்ளேயே போயிடலாம். ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலி நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃப்ளையிங் கிளாஸுக்கு தான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வந்தாச்சு அந்த இடத்துக்கு. Everybody grab a broom and we shall get started. டீச்சர் பேர் என்னன்னு தெரியல, ப்ரொஃபஸர் பேர். எல்லாரும் ஒரு தொடப்பத்தை எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. ஓகே, நம்ம இப்போ அப் சொல்லணும். இவங்க தொடப்ப மட்டும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்குது. நம்ம மானத்தை காப்பாத்திட்டு சொல்றாங்க போல இருக்குது. Up, you stupid ratty school broom. நான் எதுவுமே கேட்கலையே. Up. பாரா. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. மேலே ஏறி உட்காருப்பா சீக்கிரம். இப்போ கிக் பண்ணணும். அவ்வளோதான். நம்ம மட்டும் இந்த ஃபேன்சி if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. என்னமோ சொன்னாங்களே கவனிக்கலையே. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Take care. Some getting used to. The brooms are school property. I want them returned in one piece. வந்தாச்சே. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Advanced exercise. என்ன பண்ணோம்? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. நான் வேகமா போறான் நம்மளை விட. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? அவங்க ப்ரொஃபஸர் அவங்க ஒரு லைன் கூட வந்தது. நான் பேரே கவனிக்கல. இல்லை அந்த பையன் தன்னவட்டா பண்ணியிருந்தால அந்த பையன் தாங்க சார். I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now.
Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Ay, Amma! Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part him? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. இங்கே தான் guys மேட்ச் நடக்கும். ஒரு whistle That's சத்தம் கேக்குது. Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. அவ்வளோதான். And Good, where class have you muchachi, two guys. been? Oh, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா? hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. நம்ம Mr. டீமோட பாயிண்ட் Clopton, போயிடுச்சு. I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. நம்மள ஏதோ சொல்ல போறாங்க. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. பாட கடைசியா ஒரு நல்ல விஷயம். இதுக்கப்புறம் எப்படி தொடப்பத்தை நம்ம கூப்பிட்டு எடுத்துன்னு போறது? Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. எனக்கு இதுல எந்த It ஒரு was worth வருத்தமும் losing a இல்ல. few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ஃப்ளையிங் கிளாஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. It's impossible to do all of the homework that we've அடுத்து குஸ்ட். I've not forgotten about our library venture. செபாஸ்டின் சாலோ. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. ஓகே, ஒரு ஒன்று முடிஞ்சிடுச்சு. இன்னொன்று Good day to you. I require Very assistance happy. with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. ஓகே. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபசர் வீசிலியை போய் பார்த்துடலாம் கைஸ். அப்படின்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வர சொல்லியிருக்கிறாங்களே. என்னது இது? த ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட். இட்ஸ் செபாஸ்டின். இதுதான் ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி. இது மெயின் கொஸ்ட் தானே இது? இது வேற மேப்ல எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு வேற தெரியல.
ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி. ஓகே, டைம் ட்ராவல் பண்ணி போயிடலாம் கைஸ். ஆக்சுவலி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போயிடலாம் கைஸ். Not the best idea this time. ஓகே கேஸ், அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. பிகின். ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி எங்கே இருக்கிறாங்க? Professor Weasley? எங்கேயாச்சும் பூனை இருக்குதான்னு பாருப்பா. ஏன்னா அதில் ஒரு Somewhere ப்ரொஃபசர் away பூனை from மேலே ஒரு prying லேடி eyes. ப்ரொஃபசர். என்னடா இடம் இது? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. ஆனால் நான் Shall எதுவுமே we? பண்ணலையே. After you, Professor. நீங்கள் முன்னாடி போக, நான் பின்னாடி வரேன். ஓகே, ஏண்டா அந்த கதவு தொந்து உள்ள வரதுக்காடா லோட் What is ஆகுது. this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely நம்மளுக்கு by ஏதாச்சும் தேவைன்னா அந்த accident. நேரத்தில் மட்டும்தான் இது If ஓப்பன் ஆகும் ever. guys. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might Okay. help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast மறைஞ்சு போற spell-ஆ? Evanesco to vanish certain objects, such as Oh, these பொருளை chairs மறை and வைக்கிறது. other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ஓகே, புது மேஜிக்கு. எவனெஸ்கோ இந்த மேஜிக் கொண்டு Splendid. வரணும். அட இருங்க மேடம். Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. பாரா. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later.
Let's move on. தயவு செஞ்சு வாங்க, என்ன மட்டும் தனியா அனுப்பிடாதீங்க, பயமா இருக்கு. Where in Merlin's name is that elf? மனுஷன் கை வவால் கை ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. Is that goodness? My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Okay. Yeah, I waited for you here for ages. Perhaps you were assigned a few more inches of branch என்னன்னு தெரியல. Let me know if you want to try to meet again. Sincerely, T. ஏன்றது யாருன்னு தெரியல, Tன்றது யாருன்னு தெரியல. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. இங்க ஏதோ இருக்குதே. வெளியே கொண்டு வரணும். ஓகே, இது மேல ஏறணுமா? என்னடா இது போக மாட்டேங்குது. சரி, அந்த பவரை மாற்றி தள்ளி விடுற பவர். ஓகே. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Hey, நீயாடா? No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin! I need a bath. A cheeky thing. Hey, flush ஆகுதா? உள்ள அர்ஜென்ட்டுக்கு ஏதாச்சுன்னா இது என்ன கத்தி தீட்டுறது? நம்ம எங்க போறோம், எதுக்கு போறோம்னு தெரியல. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? தெரியல. என்னது இது மியூசிக்? What was that? ஒரு சாவி. Was that a golden snitch? A golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. அந்த பவர் மாத்து. போயிட்டு இப்போதைக்கு சும்மா எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் கைஸ். இது 4 தான் தேவைப்படும். ஓ, இதுக்குள்ளே பூந்து போகிற மாதிரி இல்லை இது. போயிட்டு வந்துடலாம். அந்த சத்தம் கேட்குது, கோல்டன் ஸ்னிச்சோட சத்தம். வர மாட்டேங்குது. I hope that house elf can find us in here. என்ன இது வெளிச்சம்? இங்க இருக்கிறார் டீக்கு. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you.
hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it reveal to magic properties. And forget that you have collected. Okay, pa. Collection updated. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay, நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது வந்து பாத்துக்கலாம். I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. புது மேஜிக் அதுக்குள்ள சூப்பர் சூப்பர். Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring a potting table, conjuring potion station. First, engada the conjuring.
வச்சுக்கலாம். டேபிள் ஓஷன் ஸ்டேஷன் இவ்வளோ இருக்குது. இதுதான் எடுப்போமே. ஓ, நம்மளுக்கு எங்கே வேணுமோ அப்படி வச்சுக்கலாம். இதுதான் பெருசாக இருக்கு. போயிட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? ரொட்டேட் எல்லாம் ஓகே. கண்டினியூ. ஓகே, இது பேக்கு. பார்ட்டிங் டேபிள் ஏதாச்சும் ஒன்று வைப்போம். உள்ளே போய் நம்ம என்ன அதே வச்சுட்டு போகிறோம். என்னடா இது இப்படி ஃபுல்லாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல கைஸ். கலர் மாற்றுறது நம்ம வந்தது சேஞ்ச் கலர். ரெட்டே வச்சுக்கலாம் கிரிஃபிண்டரில். ஓகே. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Okay. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Thank you, Professor. Deek பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have and seems to know its every nook, cranny and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Okay. Can I use transfiguration magic anywhere? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Endurance potion. Okay. Ready பண்ணுப்பா. இதுல நம்ம என்ன செய்யலாம்? டிட்டனி இதுனா நம்ம ஹீலிங் போஷன் ரெடி பண்ணலாம். இன்னும் 8 செகண்ட். 7 5 4 3 2 1. ஓகே, endurance potion ரெடி. Flux speed stem அது வேணும்.
லிட்டனி லீவ்ஸ் வந்த உடனே அது பாட்டுக்கலாம். எங்க மேடமே? ஓ hey சரிப்பா. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. அதான் என்கிட்ட இருக்குதே. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Conjure wall decoration, okay, பண்ணிட்டா போச்சு. வால் டெக்கரேஷன் இதுல வருதா? யார் இங்க? மேடம் யாருன்னே தெரியல. அவ்வளோ பெரிய சைஸுக்கு வர மாட்டேங்குதா? டிக் ஃபேமிலியும் இருக்குது இதில். இது வேணாங்க, ஏற்கனவே நல்லா தான் இருக்குது. டெஸ்க்டாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. முகம் பார்க்கறது கண்ணாடி. ஓகே, எவ்வளோ பெருசு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சோஃபா.
That's a table. Good work. Shall we move on? இருங்க மேடம் வரேன். Compulsor! Okay. அடுத்து மேடம். I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Okay. இது தெரியும்னா இவ்வளோ நேரம் நான் சும்மா இருந்திருப்பேனே, எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கிட்டு. ஓகே. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. இதில் கலர்லாம் வரலையா? ஆமாங்க. சரி ஓகே. ஓ இது நம்ம பண்ணியே ஆகணுமா? Compulsor! செவரோட கலரே மாறுது. சூப்பர்ப்பா சூப்பர்ப்பா.
Change color. சைஸ் மாற்ற சொல்கிறாங்க. இதுக்கு சைஸ் இருக்கா? இதுக்கு சைஸ் இல்லையே. ஸ்டைல் ஆஃப் அன் ஐட்டம். கண்ணாடியோட ஸ்டைலை மாற்றி விட்டுலாம். இதுக்கு அது ஸ்டைல்லாம் கிடையாது. இதுக்கு தான் ஸ்டைல் இருக்குது. Nicely done. Okay. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor. Balcony. இது பால்கனிக்கு தெரியுது. தூரத்துல போயிட்டேன். பாரா. இதுதான் இருந்தது. எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு. இதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே மாறிடுச்சு போல இருக்கு. பால்கனியும் மாத்தியாச்சு. ஃப்ளோரு. எங்க அப்பா, இது எப்படி இருக்குது? இதுக்கு இந்த பால்கனிக்கு இந்த கலர் எப்படி இருக்கும்? இதுதாங்க செமையா இருக்குது. ரெட்டு தான் எல்லாத்துக்குமே அது இது பண்ணுப்பா. Ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Speak to Deke, okay. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Cool moonlit ambient sounds perfect. Yeah, natural and ethereal. I focus best on. I'd like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. நல்லா தான் இருக்குது. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. இது என்ன இடம்? இது ப்ரொஃபசர் வீஸ்லியோட ரூமா இது? An even bigger space. How did that happen?
Okay, The அதுவும் room நம்மளுக்கு தான் room equips போல இருக்கு. itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to Okay. customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Okay. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வேனிஷ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அங்கே வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக ஒரு இடம் கொடுத்துருக்குறாங்க. எங்கடா அது? அது அந்த பக்கம் போதா? டேய், டேய், டேய். அங்கேருந்து இது போயிடுச்சுடா. ஏதோ புதுசா வந்துருக்குது. ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ற இடம். இது கொஞ்சம் பெருசாக்கி இவ்வளோ பெருசாகுது. கரெக்டாக சென்ட்ரு. அட வேணாம்பா. நமக்கு டிக்கு எப்பவுமே இங்கே இருப்பாரு. டி கிட்ட ரூமை I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? இன்னும் 2 இருக்குல்ல கைஸ், அது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு நேச்சுரல் அண்டு இப்போ ஃபீல் வார்ம் அண்ட் காசி இவ்வளோ இருக்குதா ஆப்ஷன்ஸு? எனக்கு I'd ஒன்றா like the பார்த்துடலாம். room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. அவ்வளோதானா? இது ஃபர்ஸ்ட் இருந்த மாதிரி தான் கைஸ் இருக்குது. I'd like, of course. ஆமாம், அப்படியே தான் இருக்குது. Feel I'd warm and like the cozy. room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Sounds perfect. ஓ, நம்மளுக்கு தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது கிளைமேட்டை மட்டும் அப்படியே மாற்றி விடுற மாதிரி இருக்குது கைஸ் இது. I'd like to ask you about changing the room. Dark and I'd like mysterious. the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Sounds perfect. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த தங்கை சூப்பராக இருந்தது, மூன் லைட்டு. இது வேணாம்ப்பா, மூன் லைட் தான் சூப்பராக இருந்தது, ஒரு மாதிரி அழகாக இருந்தது. கடைசியாக I'd like to ask you about changing the. Of course. I அவ்வளோதான். would like the room to feel. Sounds perfect. பர்ஃபெக்டாக இருக்குது தான்.
எல்லாமே நம்மளுக்கு ரூமே அரேஞ்ச் பண்ணி சூப்பராக கொடுத்துருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகே சரி, பவரெல்லாம் மாற்றி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுற பவர். லைட்டு அஸ்ட்ரானமி டவர். ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோ வந்து இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளையிங் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு 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 ரூம்னு கூட சொல்ல முடியாது கைஸ், அது ஒரு வீடுன்னே கூட சொல்லலாம். ஒரு ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு பெரிய பிளேஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அதை நம்ம இதுக்கப்புறம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோன்றதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அப்படியே போக போக பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. இதேமாரி நிறைய வீடியோஸ் மூலிமா நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பாய்.